Saya pikir sudah ada di rumahnya masing-masing. Kalau tidak salah, menikmati liburan panjang, kurang lebih 1 minggu ya. Kembali topik kita tentang resection. Resection itu menjadi cara atau solusi pengikatan di awal-awal pengukuran ya, untuk pekerjaan poligon baik terbuka maupun tertutup. Bahkan resection banyak digunakan di lapangan ya, oleh orang-orang yang biasa melakukan survei lapangan atau melakukan perjalanan di lapangan. Di mana metode ini cukup menggunakan kompas ya, jadi secara praktis resection itu bisa cukup menggunakan kompas, maka kita bisa menemukan lokasi titik kita berdiri di atas sebuah peta dengan memanfaatkan objek-objek alam yang kita kenal di lapangan, sehingga kita bisa terhindar dari tersesat di lapangan. Kira-kira demikian. Jadi banyak dipakai oleh pendaki gunung, pencinta alam pada umumnya. Bahkan di kegiatan pramuka juga diperkenalkan. Biasanya topiknya tentang navigasi darat. Karena itu saya perlu memperlihatkan dulu beberapa aplikasi resection ini di lapangan. Akan saya ya, jadi saya akan coba memperlihatkan. Sebenarnya saya sudah mengirim di classroom, mudah-mudahan sudah bisa melihatnya. Saya akan mencoba membuka classroom dan memperlihatkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlihat. Saya coba. Bisa kedengaran suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Salam. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Praja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inti dari navigasi. Jadi dari semua proses navigasi, core of the core-nya ada di sini, yaitu tentang bagaimana kita menentukan posisi kita di dalam peta. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan mengetahui posisi kita di dalam peta, kita bisa mengetahui kemana arah dari tujuan kita selanjutnya. Tanpa kita mengetahui posisi kita tidak akan tahu kemana arah kita melangkah untuk menuju tujuan kita. Untuk mengetahui posisi kita di dalam peta, ada beberapa cara. Yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan reseksi. Untuk melakukan reseksi dibutuhkan 2 atau lebih sebuah kenampakan alam yang ada di peta maupun yang ada di lapangan. Secara teknis, reseksi itu bisa menggunakan 2 buah gunung, misal Gunung Welirang dan Gunung Pundak di sebelah sana. Kemudian
Boleh juga menggunakan sebuah kenampakan alam, artinya boleh gunung, boleh jembatan, boleh masjid, aliran sungai, atau jalan sebagai titik perpotongan kita. Jadi reseksi itu adalah mencari titik potong dari dua buah sudut atau lebih. Bila kita mereseksi dua kenampakan alam, misalnya gunung, berarti nanti ada perpotongan di antara dua sudut dengan titik bidik dua gunung itu. Kemudian bila kita mereseksi menggunakan jalan atau sungai, berarti nanti akan ketemu satu sudut titik bidik yang kemudian akan berpotongan dengan sungai atau jalan tersebut. Untuk melakukan reseksi, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mencari sebuah kenampakan di alam, misal sebuah gunung, yang itu harus ada di peta dan juga harus ada di lapangan. Kita harus menentukan tempat titik bidik kita. Untuk membidik kedua gunung tersebut, kita harus berada di dalam satu tempat, tidak boleh berpindah. Tempat untuk membidik dua buah gunung tersebut harus sama, jadi kita tidak boleh berpindah tempat. Kita harus tetap dalam posisi yang sama ketika membidik kedua gunung tersebut. Setelah kita membidik satu gunung, kemudian kita membidik ke gunung satunya tanpa berubah dan berpindah posisi, kita membidik gunung selanjutnya. Kalau kita sudah mendapatkan sudut kompas dari masing-masing gunung tersebut, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah ketika kita menggunakan kompas prisma atau kompas lensa, berarti kita harus memback azimut sudut kompas tersebut. Berbeda halnya dengan ketika kita menggunakan base plate kompas atau kompas orientering maupun kompas base plate mirror, kita tidak perlu untuk memback azimut, tapi ketika nanti kita gambarkan di peta, kita hanya perlu menyesuaikan garis-garis orientering yang ada pada kompas base plate maupun base plate mirror tersebut. Kemudian, yang tak kalah pentingnya, yang sering dilupakan adalah sudut yang kita dapatkan ketika membidik gunung dengan menggunakan kompas, itu adalah sudut kompas. Ketika nanti kita masukkan ke dalam peta, kita harus merubahnya ke dalam sudut peta. Setelah kita mendapatkan hasil bidikan dari dua buah gunung tadi, misal Gunung Welirang adalah 185 sudut kompas, kemudian Gunung Pundak adalah 275 derajat sudut kompas, maka kedua sudut ini kita back azimut. Dari hasil back azimut didapat Gunung Pundak back azimutnya adalah sebesar 95 derajat, kemudian dari Gunung Welirang dihasilkan back azimut sebesar 5 derajat sudut kompas. Dari hasil back azimut ini karena masih sudut kompas, maka kita rubah ke sudut peta. Pada peta ini, ketika kita merubah ke sudut peta, bila memperhatikan diagram, maka sudut kompas harus ditambahkan 1 derajat. Jadi Gunung Pundak yang back azimutnya 95 derajat, kita tambahkan 1 derajat menjadi 96 derajat. Sementara Gunung Welirang yang back azimutnya 5 derajat ditambah 1 derajat berarti 6 derajat. Kemudian dari hasil back azimut sudut kompas tadi, kemudian kita rubah ke sudut peta. Sekarang saatnya kita menggunakan protraktor. Dari kedua buah gunung tadi kita himpitkan, yang pertama adalah Welirang, kita himpitkan pusat protraktor ke Gunung Welirang, kemudian tali ditarik ke arah sudut 6 derajat. Setelah ketemu, kita tarik garis lurus sepanjang-panjangnya dari Gunung Welirang ke arah sudut 6 derajat. Begitu juga dengan Gunung Pundak, kita himpitkan protraktor, kemudian kita tarik tali ke arah 96 derajat. Setelah dari situ, pasti akan ketemu sebuah perpotongan. Perpotongan itulah posisi kita. Jadi kita menemukan titik posisi kita, di mana kita berada, kita bisa membaca koordinat, yaitu tadi dari hasil reseksi kita. Untuk melakukan reseksi, ada baiknya sudut yang dibentuk antara kedua gunung atau kedua kenampakan tersebut adalah lebih dari 30 derajat dan kurang dari 100 derajat. Karena bila lebih dari itu, maka perpotongannya tidak akan menimbulkan titik, tapi akan menimbulkan perpotongan yang panjang. Demikian tadi langkah-langkah kita untuk melakukan reseksi dengan menggunakan dua kenampakan alam, yaitu dua buah gunung
Gunung Wulirang dan Gunung Punda. Setelah kita mendapatkan perpotongan, dan itu adalah titik di mana kita berada. Ada baiknya setelah menemukan perpotongan, kita memperhatikan keadaan alam di sekitar atau yang kita sebut dengan orientasi medan, sehingga menimbulkan titik persilangan tadi adalah benar-benar titik di mana kita berada. Misalnya jika kita melihat peta, pada titik tersebut di kanan atau di kiri kita terdapat sungai, maka kita harus berjalan mengelilingi area tersebut apakah benar ada sungai atau tidak. Jadi ini merupakan sebuah cara untuk merecek hasil dari reseksi kita apakah sudah benar atau belum. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau Ya, itu yang pertama, praktek yang pertama. Selanjutnya, bagaimana prinsip dari resection itu? Coba kita lihat. Nah, ini enak banget ya, ini sebetulnya. Untuk materi intersection. Ya, jadi Namun sebelum ini melanjutkan ke di intersection, Medan yang sebenarnya. belajar Jadi anggap dulu aja ada dua cara gunung di resection. sini, Resection satu, sudah saya dua, jelaskan di video sebelumnya, kemudian namun yang pada akan kita video jadikan kali ini juga patokan. saya akan coba jelaskan Kedua gunung secara ini harus singkat. ada juga di dalam peta yang Di sini kita ada dua bawa. gambaran, yang sebelah kiri Nah, kita berdiri di medan sini, sebenarnya, kita perumpamaan untuk medan menggunakan sebenarnya, kompas bidik menembak ke dan sana, di sebelah kanan ini didapatkan yang suatu nilai kotak-kotak yang hitam, sudut ini perumpamaan asimut. Begitu peta juga topografi. yang kedua kita tembak gunungan Untuk kedua, navigasi darat didapatkan ini juga sudut asimut. kita butuh alat yang Kemudian namanya kompas bidik. dihitung Kemudian untuk hanya simpan kompas di atas garis kontur, garis-garis sayap. Kalau di peta kan kita belum, ya ini kita menggunakan angka dihitung yang back ada di azimutnya. kompas. Ini Jadi dari posisi kita berdiri ke target ini dinamakan dengan back sudut azimutnya azimut. itu berarti azimut di Ya. sini. Kayak yang kita dapatkan dari Jadi kompas angka bidik yang adalah muncul itu azimut adalah di disebut sini. sudut azimut. Sudut azimut ini Ya, sudut back azimut target dari adalah arah utara. azimut yang di sini. Kemudian sudut Azimut ini ke kita arah sini. gambarkan di peta, Begitu juga di tapi sini. tidak menggunakan sudut azimut karena posisi kitanya sendiri. Begitu Dari juga di di sini kita petanya dapatkan kita azimut kompas, buat yaitu garis adalah mundur sudut dari dari ke sini. target. Yang Ini back rumusnya azimut untuk adalah back azimut. azimut di titik sini Ini azimut, ke ini back kita, azimut. ke Nah, titik titik orang. temu antara dua Dengan garis back mendapatkan azimut back tadi yang azimut kita atau gambarkan di azimut peta di ini sini adalah dan posisi azimut kita di di sini, peta. digambarkanlah di sini. Posisi kita di medan sebenarnya sebelah Jadi sini. misalnya arah Posisi utara di ini, peta adanya di ini titik ini. tadi back Titik azimut, ke garis arah sini temu antara ditarik garisnya, dua kemudian garis yang begitu kita juga gambarkan tadi. di sini didapatkan back Baik, azimut itu tadi cara resection. di Kemudian kita ini, lanjut ke sehingga intersection. didapatkan satu titik Intersection itu begini. pertemuan. Misalnya di sini Mulai ada resection. bangunan bintang. Nah, Tapi di selain peta resection kita ada tidak juga tahu bangunan intersection. bintang itu adanya di sebelah mana. Intersection Disebut itu intersection. Itu menambahkan suatu pada objek dasarnya atau hampir lokasi mirip, atau target ke hanya dalam. bedanya kalau intersection itu kita harus berpindah pada dua titik. Jadi kita harus kalau yang ini kita tetap di titik yang sama untuk meninjau dua objek. Kalau intersection itu kita harus berpindah ke dua titik untuk menentukan satu lokasi. Ya. Jadi misalnya kali ini tentu bukan gunung kalau mau pindah ya. Misalnya ada objek bangunan ini, kemudian kita ingin menentukan satu titik di lapangan. Anggaplah ini kita tanda ini, bintang ini ya. Jadi kita mungkin pasang patok di sini. Nah, untuk menentukan koordinatnya ini, maka kita harus melihatnya dari arah sini. Jadi kita bidik ke sini, didapatkan azimut di sini, kemudian langsung digambar azimut itu di lapangan. Kemudian begitu juga di sini,
Kita pindah ke sini, kemudian bidik ke sini, didapatkan asimut di sini digambarkan sehingga pertemuannya itu adalah titik ini. Itu metode intersection. Dengan cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa dari sini, maksudnya anggaplah ini titik pertama kita, kemudian membidik ke sini, ya, sehingga didapatkan asimut. Asimut katakanlah azimutnya ini, jadi kita bikin garis ke sana, atau ini saya teruskan. Ya, jadi ini azimut yang didapatkan yang pertama. Kemudian kita pindah ke titik yang kedua. Kita ulangi lagi. Kita pindah ke titik yang kedua, katakanlah di sini, kemudian menembak lagi ke sini, didapatkan lagi azimut yang kedua, maka perpanjangan tadi ini ke sana dan ke sini, itulah pertemuannya merupakan titik yang kita cari. Itu intersection. Oke, itu prakteknya di lapangan intersection dengan menggunakan kompas. Biasanya dipakai untuk untuk mengetahui posisi kita jangan sampai tersesat. Kita coba lihat latihannya resection yang kedua. Di dalam peta bidik. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi seumpamanya saya berada di tengah lapangan ini, saya berdiri di sini, itu di dalam peta posisinya ada di mana? Atau titiknya ada di mana? Saya berdiri di sini, di dalam peta itu ada di mana? Nah, ini kita kenal dengan istilah menentukan posisi atau dikenal dengan resection. Untuk melakukan resection itu idealnya ada 2 persyaratan. Syaratnya apa? Yaitu pertama, kita harus mengetahui 2 tempat, ya, 2 tempat idealnya, 2 tempat di mana titik itu atau tempat itu kita ketahui posisinya di medan dan kita ketahui posisinya di peta. Jadi sekali lagi, untuk bisa melakukan resection, kita harus mengetahui 2 titik idealnya. 1 titik juga bisa, 2 titik di mana titik tersebut kita ketahui posisinya di peta dan kita ketahui pula posisinya di medan. Contoh, ya, ini titik 1. Maka titik 1 aja dari sana. Nah, itu sana titik 1. Dan ini titik 2. Maka itu titik 2. Ya, jadi berarti kita mengetahui posisinya baik di peta maupun di lapangan. Ya, bagaimana melaksanakan resection? Kita ilustrasikan di sini. Jadi caranya atau tekniknya, di mana ini tempat kita berdiri, ya. Tempat kita berdiri tadi di tengah lapangan. Ini titik 1 yang kita ketahui posisinya di peta dan kita tahu pula posisinya di medan di lapangan. Ini titik 2 umpamanya, di mana kita ketahui posisinya di medan dan kita ketahui pula posisinya di dalam peta. Selanjutnya, dari titik kita berdiri, sebut saja titik X. Dari kita berdiri titik X, kita bidik ke arah 1.
untuk memperoleh sudut kompasnya. Dari titik X kita bidik ke 1 berapa derajat. Kemudian dari X kita bidik ke 2. Ini berapa derajat. Selanjutnya hasilnya kita masukkan ke dalam data. Pangkal bidik X ke 1, X ke 2. Sudut kompasnya ini berapa tadi? Sudut kompasnya berapa? Nah, bila sudah diperoleh, untuk menggambarkannya, maka sudut kompas ini kita cari back azimutnya. Jadi, umpamanya kalau di sini sudutnya 100, maka back azimutnya ditambah 180. Berarti 280. Ya, jadi dari titik X bidik ke 1, catat hasilnya. Dari X bidik ke 2, catat hasilnya. Kemudian sudut kompas ini kita rubah ke back azimut. Ya, kita rubah back azimut. Nah, nanti dalam penggambarannya, ya, yang digambarkan adalah sudut back azimutnya. Ini ketarik garis, yang digambarkan adalah back azimutnya. Tarik garis untuk mendapatkan titik di mana kita berada. Ini kita segera akan praktekkan biar lebih jelas. Ya, kita akan melakukan pembidikan atau akan mulai melaksanakan pembidikan. Dari tempat saya berdiri, kita akan bidik dulu ke titik 1, kemudian bidik ke titik 2. Kita mulai untuk membidik dari tempat berdiri menuju titik 1. Pangkal bidik 1 dari tempat dari X ke titik 1 diperoleh 23 derajat. 23 derajat. Catat dulu hasilnya. 23 derajat. Nah, kemudian kita berpindah dari X ke titik 2. Dari X ke titik 2. Dari X ke titik 2 diperoleh sudut 101 derajat. Jadi dari X ke 2 diperoleh 101 derajat. Ini tadi datanya dari kita berdiri titik X bidik ke titik 1 itu diperoleh 23 derajat. Dari X ke titik 2 101 derajat. Kemudian di back azimut, maka ini 23 menjadi 203 derajat. 101 menjadi 281 derajat. Ini kan menggunakan rumus untuk mencari back azimut. Kita menggunakan rumus ini, back azimut plus minus 180. Bila sudut kompas kecil dari 180, berarti harus dijumlah. Kalau sudut kompas besar dari 180, harus dikurangi. Ini 23 kan kecil, berarti 23 ditambah 180, 203. 101 juga kecil dari 180, maka plus tambah 180, 281 derajat. Jadi sekali lagi dalam penggambarannya, X ke 1 adalah 23, back azimutnya 203. Maka penggambarnya adalah dari 1 ke X, dari 2 ke X. Mengukurnya dari X ke 1, tapi menggambarnya dari 1 ke X, dari 2 ke X. Kita teruskan. Berarti dari 1 menuju X, 1 menuju X, yaitu 203 tadi dari hasil back azimut. 203 ini 203 X nya. Kemudian kita pindah ke titik 2 ke X.
2 ke X 281 titik X ya. Selanjutnya kita hubungkan titik tersebut dan kita hubungkan dan 2 1 ke X 2 ke X 2 ke X. Maka ini titik temunya ada di sini. Nah, titik temunya di sini. Berarti itulah posisi kita ada di sini. Posisi itu ada di sini. 1 ke X, 2 ke X. 1 ke X tadi 203 derajat. X azimut. Kemudian 2 ke X 281 derajat. Tarik garis. Sehingga inilah titik pertemuan. Maka titik kita berdiri, di mana kita berdiri itu ada di sini. Di X ini ada di sini, di dalam peta. Nah, inilah yang dikenal dengan resection. Nah, kita perjelas, kita tebalkan dari 1 menuju titik X. 1 ke X. Nah, ini 2 ke X. Nah, inilah titik kita. Jadi kita, nah, ini kita berada di sini, di X-nya itu. Jadi sekali lagi, dari 1 ke X itu tadi adalah 203, 1 ke X 203, 2 ke X itu adalah 281 hasil dari back azimut. Jadi waktu pengukuran dari X ke 1, waktu pengukuran dari X ke 2, tapi penggambaran itu adalah back azimutnya, berarti 1 ke X, 2 ke X, sehingga di sini titik kita berada. Jadi demikian tadi berlatih untuk menentukan posisi kita di dalam peta, atau kita kenal dengan istilah resection. Kita resection menggunakan peta lapangan, peta yang kita buat sendiri. Ini sebagai latihan dasar resection. Itu nanti kita akan berlatih di tempat alam yang sesungguhnya, menggunakan peta topografi, tidak lagi menggunakan peta lapangan. Untuk latihan dasar kita gunakan peta lapangan untuk lebih mudah dalam mempraktekkannya. Paling tidak ada 2 tempat yang kita ketahui posisinya di dalam peta, dan juga kita ketahui posisinya di lapangan atau di medan, sehingga kita bisa melakukan resection. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita coba melihat latihan intersection-nya. Kita melanjutkan berlatih menentukan posisi, tapi kali ini kita kenal dengan istilah intersection. Jadi kalau latihan sebelumnya kita sebut dengan resection, menentukan posisi kita di dalam peta. Nah, kalau sekarang intersection, menentukan suatu titik, menentukan suatu benda di dalam peta. Jadi bila kita melihat suatu benda di lapangan atau di medan, itu posisinya di peta di mana? Syaratnya juga sama, itu minimal ada 2 tempat yang kita ketahui posisinya di lapangan, dan kita ketahui juga posisinya di dalam peta. Jadi minimal 2, menentukan suatu titik yang kita lihat dan kita tentukan di mana letaknya di dalam peta. Itu intersection. Ya, kita lihat tongkat di tengah lapangan itu yang ada pitanya, itu posisinya di dalam peta di mana. Jadi
tongkat itu berada di sekitar di tengah-tengah lapangan. Kita masih menggunakan praktek atau menggunakan peta lapangan yang kita buat sendiri untuk menentukan tongkat ini ada di mana di dalam peta. Maka nanti kita akan melakukan pengukuran dari titik 1 ke titik tongkat. Kemudian juga kita akan menggunakan dari titik 5 ya. Nah, titik 5 ada di sana ke titik tongkat. Kita akan praktekkan. Berikut dari titik 1 atau dari pangkal bidik 1, kita akan membidik ke titik T, titik tongkat. Jadi dari sini kita bidik ke titik tongkat. Kita cari berapa sudut kompasnya. Ini titik 1 ke titik T itu 221 derajat. Kita catat dulu agar tidak lupa. 221 derajat. Nah, berikutnya kita akan bergeser ke titik 5 untuk membidik ke titik T atau ke titik tongkat. Jadi sekarang saya sudah berada di titik 5, akan melakukan pembidik ke titik T atau ke titik tongkat. Berapa besar derajat atau sudut kompasnya dari titik 5 ya, diperoleh 105 derajat. 105 derajat. Jadi dari titik 5 ke titik 1 adalah 105 derajat. Nah, berikut kita akan melaksanakan intersection ya. Jadi intersection itu menentukan posisi sesuatu benda di dalam peta. Ya, ini bendanya. Nah, langkahnya adalah dari tempat kita berdiri titik 1, kita bidik ke benda atau T. Ini diperoleh berapa derajat, dicatat hasilnya. Kemudian dari titik berikutnya, sebut saja ini titik 5 menuju T, dari 5 ke T. Berapa hasilnya? Momennya sudah diperoleh dari 1 ke T itu 221 derajat. Dari 5 ke T, 5 ke T adalah 105 derajat. Untuk intersection itu tidak dilakukan back azimuth seperti pada resection, karena ini nanti langsung digambarkan pada peta. Selanjutnya kita lakukan penggambaran untuk intersection. Ini jadi datanya intersection 1 ke T 221, 5 ke T 105 derajat sudut kompas. Jadi kita awali dari titik 1. Ini titik 1. Titik 1 ke T, ke tongkat adalah 221 derajat. Kita pasang dulu busur derajatnya. 221. 221 di sini sebagai titik T, dan kita tarik garis dari 1 ke sini T, kita tarik garis, kemudian kita berpindah menuju ke titik 5 ke T 105. Kita pasang busurnya di 105, di titik 5. Pasang di sini. 90, 100, 105. Ini 100, 105. Ini T 105. Maka kita tarik garis dari 5 ke T. 5 ke T. Ya, jadi ini garis biru. 1 ke T, 5 ke T.
diperoleh titik potong di sini. Inilah titik T yang dicari. Jadi tongkat yang tadi di lapangan itu posisinya ada di sini, di dalam peta. Jadi posisi di dalam peta ada di sini. Dari 1 ke T 221 derajat. Dari 5 ke T 105 derajat. Tarik garis, diperoleh perpotongan di sini. Inilah titik T yang dicari. Demikian untuk intersection. Semoga bisa dipahami, dan yang sedikit ini semoga bermanfaat. Lain waktu kita bisa berlatih pada medan yang sesungguhnya. Ya, jadi itu tadi materi intersection. Sebenarnya intersection itu lebih banyak digunakan untuk pengukuran-pengukuran di lapangan. Adapun dengan menggunakan total section itu relatif jarang digunakan. Jadi yang bisa diterapkan di pengukuran dengan total section ataupun theodolite adalah metode resection. Itu cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan sudut bidik. Cara yang kedua untuk menentukan posisi kita di lapangan adalah dengan menggunakan jarak. Jadi kita juga bisa menentukan posisi kita di lapangan dengan menggunakan jarak. Tentu saja dengan mengacu kepada dua titik yang diketahui. Sebagai contoh, mungkin saya jelaskan dengan bentuk ini. Jadi ini misalnya kita berdiri di sebuah titik, ya, di sebuah titik. Kemudian kita mau tahu posisinya titik ini, dan kita mau mengacu kepada dua titik yang diketahui koordinatnya. Anggaplah titik yang kedua ini saya gambarkan dengan warna biru. Ya. Misalnya ini kita sebut sebagai BM. Kemudian titik yang kedua ini juga diketahui koordinatnya. Anggaplah ini di sini. Ya. Biasanya dua titik yang diketahui dalam suatu set pengikiran itu dan berdekatan itu kita menyebut salah satunya BM dan salah satunya disebut CP. CP itu singkatan dari control point, BM itu singkatan dari benchmark. Kenapa harus ada dua titik yang jadi patokan dalam satu pengukuran? Karena dengan mengetahui dua titik koordinat ini, maka kita juga bisa menghitung sudut azimutnya, sehingga poligon apapun yang kita buat akan terikat secara sempurna. Jadi ini mempunyai koordinat. Kemudian dari sini ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua, tentu saja kalau
ada koordinatnya di sini dan ada koordinatnya ini, maka jaraknya dari sini ke sini ketahuan, bisa dihitung. Jadi cara yang kedua itu bisa menggunakan dan cara jarak. Bisa menggunakan meteran, mengukur dari sini ke sini. Tentu juga bisa menggunakan alat total session dalam hal ini atau theodolit. Karena dari theodolit ataupun total session bisa langsung kita dapatkan jaraknya. Nah, anggaplah misalnya jaraknya ini ke sini sudah terlalu besar ini. Saya harus membuat gambar yang lebih kecil ya. Jadi titik BM-nya saya pindahkan ke sini. Kemudian CP-nya saya pindahkan ke sini. Ya. Jadi ini misalnya jaraknya misalnya jaraknya 10 meter. Kemudian ke CP ini lebih kecil, misalnya 8 meter. Jadi misalnya ini 8 meter. Nah, kemudian ini kita tadi kan ini BM ya, BM diketahui koordinatnya. Ini CP juga diketahui koordinatnya. Berarti kita bisa gambar di AutoCAD ya. Kita bisa gambar di AutoCAD. Ini juga bisa digambar di AutoCAD karena ketahuan koordinatnya. Kemudian ini ada tadi 10 meter, ada 8 meter. Kemudian kita gambar di AutoCAD ini lingkaran dengan titik pusat di sini. Dengan radius sebesar itu 10 meter. Ya, kalau radiusnya 10 meter, ya. Kalau radiusnya 10 meter, mau tidak mau pasti akan melewati titik ini ya, dari sini. Kemudian ini juga kita buat lingkaran dengan radius 8 meter. Kalau dia radiusnya 8 meter, mestinya dia juga akan menyentuh itu. Menyentuh titik awalnya. Ya. Ini agak susah mendapatkan ini ya. Ya, katakanlah demikian ya. Maka kita akan mendapatkan suatu titik yang berpotongan. Dua lingkaran ini ada dua titik juga. Jadi pertama di titik berdiri kita atau berdiri alat, dan yang kedua di suatu titik yang lain. Entah di mana.
Bagaimana caranya menentukan bahwa titik yang dimaksud adalah ini dan bukan ini? Ya, itu nanti kita bisa dibantu dengan arahnya ya. Karena kan ini kalau kita di lapangan kan pasti tahu misalnya arah utara. Jadi misalnya katakanlah utaranya itu utaranya ini ke sini, ya. Jadi utara ke sini berarti kalau kita ke arah sana utara, ini berarti timur dan ini barat. Ya. Nah, dua titik ini kan kalau di lapangan kita bisa tahu, oh kita berada di sebelah baratnya. Di sebelah baratnya dari titik BM dan titik ini, CP. Sementara ini dia posisinya di sebelah timurnya. Ya berarti titik yang tempat alat itu adanya di sini. Itu cara yang kedua. Kalau ini kita gambar di AutoCAD, ini kan akan ketahuan koordinatnya pertemuan ini. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus. Untuk itu saya akan memutar video kembali untuk metode yang ketiga itu. Hello everyone and welcome to this new session on land surveying, which is about resection calculations. So let's start. The aim of resection is to determine the coordinates of an unknown point X by taking total station measurements to the control stations A and B, for example, from the unknown point X. Okay, so the aim of resection again is to determine the coordinates of this unknown point from two known stations A and B. So you have two stations that you know their coordinates and you know their locations on the ground. And you have one station that you know its location on the ground, but you don't know its coordinates. And this is the aim of today's session, to let you know how to calculate the coordinates of this unknown station, X. Data required for resection calculations are the coordinates of two known survey stations, of course, A and B, for example. And you need to do some measurements using total station to measure angle X and the length of line XA, this one, and the length of line XB, this one. So these are measured values. And also you need to draw a sketch of the area, and this will help you to do correct calculations. Let's take a numerical example so that you can understand the calculations in a good way. So as I have just mentioned, we need some known values. These are the coordinates of known survey stations, A and B. In this case, we have the values here in this table. We have the coordinates of A, easting and northing, and the coordinates of station B. And you will need some measured values. You have to do some measurements using your total station. I would like to mention something very important before we start the solution, that you need to have a very good understanding of the whole circle bearings. These are explained in details in this video here. So there is a separate video that I explained in it the whole circle bearing and the sighting north in detail with numerical example. So please, if you haven't watched that yet, please do watch it before you proceed with this video, because it is essential that you understand what is the whole circle bearing, because we will use this term a lot in today's session. If you haven't watched it yet, please do watch it and then continue with this video. Di titik A. And for the measured values, these values
Also, I explained in details how to do these measurements using total station. There is a video called Measuring Horizontal Angles and Distances for explaining how to measure an angle using total station. In other words, how to get these values using total station. And now I will go through this very quickly just to remind you, but it is better to watch the whole video on measuring horizontal angles and distances so that you will have a perfect understanding before you proceed as well. You will get your total station and set up your total station over station Ini X, jaraknya, and then you will dapatkan cite jarak ini station dan A. dijarakkan. And then you will look at the screen of your total station, and then you write down the horizontal angle value here. This is the first measurement. So in this case, the first measurement is 0 degrees, 10 minutes, 8 seconds. And this is called face left over A. And then you will turn your total station towards station B, and you will look at the screen of the total station and get the value of the horizontal angle from the screen and write it down here. This is the second measurement. It is called face left over B. The value in this case, Jadi ini 53 bisa degrees, dikurangkan 56 ya, minutes, and sehingga 3 didapatkan seconds. seperti ini. And now you will flip the telescope of the total station Didapatkan ini maksudnya. and rotate the total Kemudian station ini horizontally ukuran ini and dapatkan resight ini, station B sehingga again. rata-ratanya This ini. is the third measurement, and you will look at the screen of the total station. Kemudian You will jaraknya, write the horizontal angle value jarak here. XA, This is called jarak face XB. right over B. This is the third measurement. And now you will return the total station towards A. You will cite A. The same, look at the screen of the total station and write down the horizontal angle value here. This is called face right over A. This is the fourth measurement. After you have done these measurements, face left over A and B, face right over A and B, you need to calculate the final face left, which is the second measurement here minus the first measurement here. And then you need to calculate the final face right, which is the third measurement from here minus the fourth measurement from here, and you will get a value. These two values should be very close to each other. And now you will get the average of these two values of the face left and face right. And this is called a mean angle, and this is our A, which is the horizontal angle X in our case, which is the face left, this value, plus the face right divided by 2, just the average. And then in this case, we have 53 degrees, 45 minutes, and 52 seconds for angle X. So now we've got the value of angle X. And now, as I explained in the video that I mentioned, at some stage you need to press F2 function to measure the distance between X and A and X and B, and then you will record them here. This is distance XA, and this is the distance XB. And these are the three numbers we need from this table. Okay, just I will get this number, which is the value of angle X. I will get this number, which is the length of XA, and I will get this one, the length of XB. These are the measured values that I will use for my resection calculations. So let's return here. These are the measured values using total station, and as I mentioned, we have known values. These are the coordinates of the survey stations A and B. And don't forget your aim. Your aim is to calculate the coordinates of station X, this one. This station, you know its location in the ground, but you don't know its coordinates, and you are going to calculate the coordinates. So guys, if you are wondering, why do I need a station like this that I know its location and I don't know its coordinates? For example, let's say that you have a project area somewhere here, for example. This is your project area. Let's say it is a big area, and you need to survey this area or to set out buildings or roads, whatever you like to do here. So if you have roads here, buildings, lakes, green spaces, okay? It's a big project, for example, but you don't have any control stations close to this project, okay? For example, let's say the closest stations are here. This is station, for example, let's call it A, and you have another station here, for example, B, and these two stations are too far from your project location. So because of that, it's good to set up here temporary benchmark, temporary survey station,
that is very close to your project so that you can use it to do all the work that you need. So in this case, what you are going to do is you are going, for example, to fix a nail in the ground here, or a wooden pick if you have a grassed area. So you fix something in the ground. So you know the location of this point. Okay, you can see it in front of you, but you don't know the coordinates, and the coordinates are very important to help you to set out or to detail the area. Okay, in this case, the resection is very useful to help you to calculate the coordinates of this temporary benchmark. Let's call it X, easting and northing of X, based on these two control stations. Okay, so these are benchmarks with known coordinates, with known locations, and you have the location here. You can set up your total station, do these measurements, measure the length of XB, this line, and the length of XA using total station, and you can measure angle X as well. And then you will do the procedure that you will learn now for the resection to calculate easting and north of this station. Once you have easting and northing, you can do all the work that you need for your project area based on this temporary benchmark. Okay, so this is the importance of this kind of calculations. I summarized the procedure for doing the resection calculations in 4 main stages. First, you need to calculate the whole circle bearing of AB and the whole circle bearing of BA. And then you are going to use the sine rule to calculate angles A and B. And then you need to calculate the whole circle bearing of AX and BX. And Jadi setelah melakukan pengukuran tadi, selain jarak ini diketahui, kita juga bisa mendapatkan sudut ini tadi ya. Ya. Tetapi sudut yang di sini belum bisa diketahui. Dua sudut ini yang belum diketahui dalam segitiga ini. Nah, tetapi asimut di sini, asimut di sini terhadap titik ini A dan B. Jadi asimut A ke B, B ke A juga diketahui karena diketahui koordinat dua-duanya. Sementara asimut B ke X ataupun A ke X itu belum diketahui. finally, you will apply some simple relations to calculate. Jadi kita bisa mencari dua sudut ini dengan menggunakan as you notice that I have used the term whole circle bearing a lot. So it is important to understand what is the whole circle bearing, how to calculate the whole circle bearing, everything related to whole circle bearing from this video here that I have just mentioned. And also there is an important note here in the third stage. You need to draw a clear sketch of your area. That means you need to draw the location of station B, station A, and your station X. Roughly, it is a sketch. It shouldn't be accurate, but the locations, the relative locations of these stations should be drawn so that you can do correct calculations in the third stage. Jadi kita harus membuat sketsa supaya kita mudah menganalisa. So let's start with the first stage, which is calculating the whole circle bearing of AB and the whole circle bearing of BA. For calculating the whole circle bearing of AB and BA, as you know, first you need to calculate the change in easting and the change in northing. We have this table, of course, this is given to us. These are known values for the coordinates of two survey stations A and B. These are given here. So the change in easting delta E AB is easting of B minus easting of A. This is easting of B. This is easting of A. So the difference between them will give you the change in easting. And similarly, the change in northing, northing of B minus northing of A. This is northing of B here from the table. This is northing of A. Okay, now I have the values of delta E and delta N. Then I'm going to calculate the length of line AB, the length of this line, from here to here. Length of line A, using this relation. So the length of AB is the square root of delta E of AB squared plus delta N of AB squared. So delta A and delta N from here, we have just calculated them. Okay, so let's apply this. So this is delta A and this is delta N.
So the square root of delta A squared, which is 268.159 squared plus 408.589 squared. So this is the distance after I calculated this, the distance between A and B, the length of line AB, which is 488.727 meters. And now I'm going to calculate the quadrant bearing, which is the inverse tangent of delta E divided by delta N. Let's apply. This is delta E, this is delta N, and here, of course, you need to use absolute values for delta E and Ini delta N. perhitungan So the azimutnya. quadrant bearing is Perhitungan in this azimut. case 33 degrees 16 minutes and 38 seconds. And the whole circle bearing of AB would be 360 for this case minus the quadrant bearing. The quadrant bearing we have just Jadi calculated this in azimut this step. dari So it would be 360 A ke minus B 33 degrees ini 16 minutes dapatkan and 38 326 seconds. derajat. And the whole circle bearing of AB for this case is 326 degrees. It's a very big angle. 43 minutes and 22 seconds. So this is the whole circle bearing of line AB. And then we are going to calculate the whole circle bearing of BA, which is called the back whole Kemudian circle bearing, which is the whole circle bearing of kalau AB yang ini minus azimut ke 180 sini degrees. itu And sama in dengan this azimut case, it would ini be kurangi 180 346 derajat. degrees, 43 minutes and 22 seconds. Okay, so this is the first stage, which is calculating the whole circle bearing of AB and the whole circle bearing of BA. If you are asking yourself now, what is delta E, what is delta N, what is the quadrant bearing, why the whole circle bearing is 360 minus Jadi quadrant sekarang bearing, if you sudah are kita asking mendapatkan yourself these ini questions, if you don't azimut di understand sisi what's A going on here, ke B, please stop now begitu and juga go and back watch this azimut video, which is about B whole ke A. circle bearing, as I mentioned before, because it is very important to understand all of these terms. Okay, now we completed the first stage, which is calculating the whole circle bearing of AB and BA. Let's move to the next stage. The next stage, which is calculating angles A and B. This angle and this angle. You know that we have angle X from our measurements. This is one of the measured values. So from our measurements, we have these three numbers. Using total station, we've got angle X, we've got the length of XB, this line, and the length of XA, this line. And these are here, the length of XA, XB, and angle X. These are all measured values Jadi using dapatkan total jarak ini station. S ke A, And the S length of ke line B, AB that we dan will need A here in ke this B, stage is kemudian ke B. calculated in the previous Jadi slide. ada This hanya is ini the yang length bisa of diketahui. AB. We have calculated that to be 488.727 meters. So now let me remind you about the sine rule before we apply it for our resection calculations. This is from trigonometry, as you know, just Jadi to ini remind you about it. hukum sinus If dalam you have a perspektif triangle, 3. the length of AX, for Panjang example, this dari line, the length of this line divided by panjang sine AX ini opposite angle, dibagi sine this dengan angle, sunu di depannya, sin di which depannya, is called B in this case. So the length of XA or AX, the length of this line, ya dibagi dengan divided sudut by the depannya, opposite angle, this one, should be equal to the length of sama XB, dengan this line, divided by sine the opposite angle, which is panjang A. sisi ini So dibagi dengan the sin length of sudut XB depannya, divided by sine A. And this should be equal to the sama length of dengan this line, AB, divided by panjang sine the ini opposite angle, which is X dibagi in dengan this sudut case. di So depannya. the length of AB divided by sine X. Itulah aturan sinus. Nah, So dari this is sini sine kita rule from mengetahui bahwa trigonometry. yang tidak diketahui The hanya length ini. of AX divided by sine B Panjangnya semua ketahuan. should be equal Ini. to the length of XB divided by sine A should be equal to the length of AB divided by sine X. We are going to use this rule to calculate angle A and angle B. Angle X is known from the measurements. Diketahui. XA Ini is yang mau known, dicari. the length of XB is known, the length of AB is known. So all the distances between these stations are known.
and the angle X is known. So now, for example, let's take this section of the relation, this one here, which says the length of XB, which is known, divided by sine A. A is unknown, and this is our aim to find angle A. Ya, Should be ini equal to diketahui, the ini length of diketahui, AB, ini which is known, diketahui, divided by sine X, and sine X is known ini because X is known. diketahui. Hanya ada So satu the yang only tidak unknown diketahui, here bisa dicari ini. is angle A. So from here, I can calculate the value of angle A. And similarly, we can do this for angle B. Now let's do the calculations so that you will understand this in a better way. Let's start with angle B. This is sine rule. It says the length of AX divided by Ya, sine jadi B sin beta should be sama equal to the dengan length of panjang AB divided by sine LAS X. Okay. From here, we can get dibagi dengan sine B, LAB dikali sin. which should be equal the length of AX divided by the length of AB times sine X. All of these values are known. I know AX, I know AB, I know sine X. Let's use the numbers. The length of AX is 593 meters, 0.011, divided by the length of AB, 488.727, times sine X. X is 53 degrees, 45 minutes, and 52 seconds. Okay, using inverse sine, you can get the value of angle B, which is in this case, I have calculated that to be 78 degrees, 9 minutes, and 15 seconds. So this is the value of angle B. Now let's calculate angle A. Using sine rule, the length of XB, now we will use, instead of XA here, we will use XB, this one, the length of XB divided by sine A should be equal to the length of AB divided by sine X. Always the length of any line divided by sine the angle opposite to it. This is to make it easier to you. And from here we can get sine A, which is the length of XB divided by the length of AB times sine X. We have all these values. We have the length of XB. This is from the measured values using total station. The length of AB, this is calculated in the previous slide. And this is measured angle X. And using the inverse sine, we can get the value of angle A. Now we have angle A as well. So now guys, we have all the angles of this triangle. We have angle X measured, and we have angles A and B calculated using sine rule. Yeah. Now at this stage, we are going to check the accuracy of our measurements. As you know, the summation of the triangle angles should be 180 degrees in theory. So the summation of these three angles, X, A, and B, in theory should be 180 degrees. Now we are going to find the summation of our angles, and the difference between the summation of our angles and 180 degrees is the error that we made when we have done our measurements. Kemudian ini angle X dikontrol. and distances XA and XB. Sudut Let's see segitiga in our case. itu harus 180 derajat. Jadi this is an important check that you have to do. X ini harus 180 so the angle summation A plus B plus X is 180 degrees, 0 minutes and 1 second in our case. This is very accurate result. The difference between the theoretical summation, which is 180, and our summation is just 1 second, which is very accurate. And so it is okay, we can proceed with our calculations. However, if you have a big summation here, for example, 181 or 182, etc., that means that you have done something wrong in your measurements, and you need to double check your measurements and calculations. And if you still have the same answer, that means that your measurements are not accurate and you need to repeat your measurements. Okay? Now let's move to the next stage, which is calculating the whole circle bearing of AX and the whole circle bearing of BX. At this stage, it's very important to have a very nice and clear sketch for your area, for the locations of these survey stations. And based on your sketch, you are going to determine the calculations, as you will see now. Before I start, I will get these 4 numbers in front of me because I need them. The whole circle bearing of AB and the whole circle bearing of BA from the first stage.
Jadi ini and angles A and B from the asimut di previous sini, slide. Okay, A, second stage. 326 So I need these derajat, 4 numbers. I asimut will di let B them be in front of me. ke A, The first thing that you need to do 146 on your derajat. sketch now, you are going Kemudian to draw sudut all the whole alfa, circle bearings. sudut The alfa, known whole circle bearings, sudut these are the beta, whole circle dan bearings of AB and BA, sudut ini and the diketahui. unknown whole circle bearings that you need to calculate. These are the whole circle bearing of AX and the whole circle Sekarang bearing of tinggal BX. menghitung azimut ke So let me titik X remind you quickly dari about the whole masing-masing circle A dan bearing. B. As you know, the whole circle bearing is an angle from north clockwise towards the measured side. So the whole circle bearing of AB, for example, to draw it here, as long as I started with letter A, that means I'm over A. So the whole circle bearing of AB, I am here. So it's an angle from north clockwise towards line AB. This is the Ya, whole ini circle bearing of 326. AB. Azimut The ke whole circle bearing of titik BA, A ke B. I started with letter B, that means I'm over B. I will start from here. So from north clockwise towards BA. Kemudian So this is the whole azimut circle bearing of B BA. ke A 146 So derajat. circle bearing of AB and whole circle bearing of BA in a nice way. And now the whole circle bearing of Kemudian AX, azimut ke X ini we'll apply the same udah kita bisa hitung definition. dari kalau ini ya. We started from Tinggal A, that dikurangi means we dengan are here. We nilai are over dalam A ini. here. Okay. Now the whole circle bearing of AX, this is line AX. This is Kalau X yang here ini and this is A here. azimut ke sini, Okay. From north, this is north. From north, ini berarti clockwise kurang towards line 180 AX. dan So it would be from here to here. uh, So this is the whole circle bearing of AX from north to line AX. Now the whole circle bearing of BX, we started from B, we are over B, and this is X here. So this is the line in this case, BX. So from north, this is north to line BX, and this would be the whole circle bearing of BX. Okay. So as you know, at this stage, our aim is to calculate the whole circle bearing of AX, this one, and the whole circle bearing of BX, this one. How to calculate the whole circle bearing of AX? Let's start with AX from this sketch. Let's look at the sketch and then keep in your mind that you know this value of angle A and you know this value of whole circle bearing of AB. How to calculate the whole circle bearing of AX? If you look here, guys, the whole circle bearing of AX, this one, here, this one, this is the whole circle bearing of AX, is angle A, jadi ini yang mau this dicari one, minus azimut. this value. Let's call this value theta, for example. If I just know theta, I would say it is easy to find the whole circle bearing of AX. It is angle A minus theta. Okay, but what is the value of theta? Theta is, if you look here, this is theta, and this is, as you know, the whole circle bearing of AB here. This angle is the whole circle bearing of AB, this one. So theta would be, in this case, 360 full circle minus the whole circle bearing of AB. Okay, so this is the value of theta. Now to calculate the whole circle bearing of AX, which is our aim, this angle, it would be the whole circle bearing of AX, angle A minus theta, as we agreed. This is theta, 360 minus the whole circle. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini yaitu sudut A, sudut dalam segitiga ini dikurangi dengan ini, dikurangi dengan theta. Jadi yang ini azimut ke X ini adalah sudut dalam segitiga ini yaitu A dikurangi dengan ini. Sementara ini sama dengan 360 derajat dikurangi dengan sudut azimut yang ini. Ya ini tadi 360 derajat dengan azimut ke B. Jadi kira-kira seperti ini, sudut A dikurangi theta.
bearing of didapatkan AB from here. So let's 14 calculate the derajat. value. Angle A, 48 degrees, 4 minutes and 54 seconds minus 360 minus the whole circle bearing of AB, which is 326 degrees, 43 minutes, 22 seconds. And this is the whole circle bearing of AX value for this case. In this case, we have station B here, station A here, and station X in this location. And it would be, of course, different from triangle to triangle. Okay, so if X is here, the whole circle bearing of AX and BX would be completely different. But if you have a nice sketch, you would be able to calculate the whole circle bearing of AX and the whole circle bearing of BX easily. Now let's clean everything and let's have a look how to calculate the whole circle bearing of BX. This is the whole circle bearing of BX. Sekarang So menghitung ini. angle B is known. Look how easy is that. Angle B is known, Ini dengan and the whole kita circle besar bearing of ini BA, this one, is dikurangi dengan it's very sudut easy and dalam straightforward now. segitiga ini. To get this angle, B. this one, the whole circle bearing of BX, this one, which is this one, the same, okay? This angle is the whole circle bearing of BA minus angle B, this small angle here, angle B. So let's have a look at the calculations. The whole circle bearing of BX is whole circle bearing of BA minus angle B. Nah, And dengan we know mengetahui these values azimut, from here. Let's use the numbers. azimut di This is the whole titik circle B bearing of ke BA minus X angle B, dan which is A ke 78 degrees, X, 9 minutes, maka 15 mau tidak seconds, mau and kita then bisa we can calculate the whole circle bearing of mengetahui BX. delta X Now we have calculated dan the whole delta circle Y-nya. bearing of AX and the Atau whole circle bearing of dalam BX, bahasa and these are very ini important for the namanya next step. E So these are dan the whole ini circle N. bearings of AX and BX. So let's move to the next stage and the last one, which is calculating the coordinates of X. This is Jadi last ini stage of our sudutnya work. adalah E yang And biasa this is kita the aim sebut of our X, work, calculating kemudian easting and ini northing N of X. yang biasa kita This sebut Y. station here. Now to let you understand this stage, let's imagine that you have a coordinate system, easting and northing, as you can see here, easting and northing coordinate system. My aim is to calculate easting and northing of this station X. Okay, I know easting and northing of B, I know easting and northing of A. And I need to calculate easting and northing of X. For example, now this is here easting of X. And this is northing of X. For example, now if we take station A, easting of A here, this is known, northing of A, this is Jadi known, koordinat of dari course. A, ya EA, Now from here you NA. can tell that Ini easting of koordinatnya adalah X is EX, easting of A NX. plus this distance Kelihatan between them, kita bisa which is melihat bahwa called koordinat ini sebenarnya delta adalah koordinat E dari ini ditambah between dengan A and jaraknya ini. X. Ya, delta Okay, so now easting of X delta ini is ya. easting of A, which is known, plus delta E, Dan delta change in ini easting bisa between dihitung A dengan and X, menggunakan this rumus distance. azimut. And this is what we are going to calculate now. And in a similar way, northing of X, this one here, northing of X, is northing of A, which is known, plus Begitu the juga change ini in NX northing ini between them. adalah This NA is the ditambah change dengan in northing deltanya ini. between A and Ya, X. panjangnya ini ke sini. Okay, this will give us northing of X. So this is if we use station A. Now, we can repeat the same thing, but based on station B. Now, from station A, we can calculate easting of X and northing of X. Now, we can calculate the coordinates of X as well using station B, because we know that this is easting of B, it's known, and this is northing of B, known as well. So in this case, easting Kalau of dari X B would kita be juga bisa menghitung easting koordinat of B, X. which is known, Sama plus saja the change in ditambahkan dengan easting delta between X-nya. B and X, which is this Begitu juga distance untuk from here NX-nya, to here. NB And this is ditambah what we are going dengan to calculate. deltanya. This is called delta ABX. And for northing of X, this one, it would be northing of B plus this distance from here to here, which is delta N between B and X. This distance here. Now, by doing that, we can calculate the coordinates of X twice from station A and from station B, and then the final Jadi coordinates kita of X bisa would be the menghitung average ini, koordinat values ini as you would see. dua kali. Now let's go to Satu this kali dari equation. sini
Let's dan calculate 4 kali first dari B. the change in easting between A and X, which is the length of AX. Inilah This is known, deltanya. measured guys, don't forget it. Delta This is the kali ini length of dari A ya. AX times Delta AX sine whole circle bearing of dapatkan AX. The whole circle bearing of AX has been panjangnya calculated in the third dikali stage in dengan the previous sin slide. And this is azimutnya. the value. Jadi Whole tadi circle azimut. bearing of AX is 14 degrees, 48 minutes and 16 seconds. And I calculated this, it's 151.527 meters. This is the change in easting between A and X, which is this distance from here to here. This is the change in easting between A and X. Okay. Now, the change in northing between A and X, similarly, we have the length of AX times cosine whole circle bearing Kemudian of AX, and we will untuk have tingginya atau n-nya itu 573.325 dikalikan dengan meters. cosnya. This is the change in northing between A and X, which is the distance. Dapatkan This is northing of A. This is the change in northing between A jaraknya and X. This one, delta N between A and X. The coordinates of X, sehingga as I have koordinatnya just bisa mentioned, dihitung is the easting of A plus untuk delta E ini between E-nya A and X, which is adalah this number. koordinat di titik A ditambah dengan ini. So now easting of X is easting of A plus delta E between A and X. Delta E between A and X is being calculated here. And the coordinates of A and B, as you know, they are being given in the table. In the beginning of this session, you have table for coordinates of A and B. You will need it now. So if you have easting of A plus the delta E between A and X, you will have the answer 9,321.427. This is easting of X from station A. Now let's calculate northing of X from station A very similarly. So northing of Sama X from A, saja, northing of jadi A plus untuk delta M between A and X, which is this number. koordinat arah This is delta utaranya N between A atau and n-nya X. adalah And you will have the answer n dari A 5,890.215 in this ditambah case. So now we have delta calculated NAX. the coordinates of X from station A. We will repeat this from station B. Delta A between B and X, the same relation, but instead of AX, we will use BX. The length of BX, Hal yang this is sama the bisa length dihitung of dari BX, measured titik B. value, times Jadi sine dari whole titik circle B bearing of kita BX. The whole menghitung circle bearing deltanya, of BX delta has been X-nya calculated berapa, at the previous delta stage, and this BX, is the answer, BX-nya berapa, 419.685 meters. delta Now E delta M BX-nya ya, between B and X, the delta E length of BX-nya BX bisa times dihitung cosine whole circle bearing of berapa, BX, which begitu is juga delta N BX-nya bisa 164.738. dihitung And now dengan menggunakan sin easting of cos. X from B is easting of B plus delta E of BX. This is delta E between B and X. Okay, delta E of BX, this one. Ini kelihatannya Now northing didapatkan of X koordinat from dari B titik is A northing of B dan di titik B. plus Ini delta N ada between B perbedaan and X. This kurang is lebih delta N between 0,01 meter. B and X. Kemudian untuk Just N-nya calculate these numbers very kurang lebih easily. 0,02 mm. And now you need to have a look at the results and then to take the Jadi average. nanti dirata-ratakan. Bisa So if you dirata-ratakan. look at the Ditambah, easting of X from station A ini ditambah and dengan easting of ini X baru from dibagi station dua. B, you will see these are very close numbers. The difference between them is just 1 millimeter. Here we have 9,321.427. Here we have 9,321.426. So the difference between them is 1 millimeter. So we need to take the average and round to a millimeter accuracy. And if you look at the northing here of X from A and northing of X from B, the difference between them is 2 millimeters. Here we have 217, here we have 215, so the difference is 2 millimeters. So again, now here we have to take the average. So the final coordinates of X are the average values, and we have, these are the numerical values, the average of the easting and northing from station A and station B. Now by doing that, guys, we have calculated the coordinates of the unknown station. It is known on the ground but unknown in terms of coordinates. We have calculated now these coordinates using the resection procedure from two known stations A and B after doing total station measurements for this angle and this distance and this distance. And it is good to mention that
At this stage, you can judge your numbers as well. Always you need to judge your numbers and your work. So, for example, when you are taking the average of the easting or the northing, if these two numbers, the easting of x from A and the easting of x from B, are far from each other, that means that you have done something wrong, measurements or calculations. Okay, you need to double check your work. So these should be very close because these are the coordinates for the same station. So they should be very, very close numbers. So I hope that was useful to you guys. And now you have a good understanding about doing all the calculations for the resection. If you need to calculate the coordinates of any unknown station that's important for your project, and you know two stations close to it, you can now use the resection calculations for calculating the coordinates of the unknown station. Keep in your mind to do the calculations, you need at least 2 control stations. Of course, if you have 3, if you have 4, if you have 5, you can apply the same procedure. Yeah, but at least you need 2 control stations around you to apply the resection calculations. And also you need to do some measurements using total station for measuring the horizontal angle and 2 distances. And then to apply all the calculations that I explained in detail so that you will calculate the coordinates of the station. Oke, jadi Now, demikianlah after you calculate this station, you untuk can use it now. Metode resection dengan menggunakan rumus. Saya berharap kemudian kita bisa nanti melakukan pengukuran resection latihan. Untuk itu mungkin saya mau men-share formulir kita. Jadi formulir kita seperti ini ya. Jadi tentu kita berdiri di sebuah titik yang tidak diketahui. Misalnya katakanlah kita sebut itu P1 ya. Kemudian tentu kita isi titiknya, tinggi titiknya. Kemudian berarti kita menembak ke belakang. Menembak ke belakang. Arahnya biasa kita sebut dengan backside. Katakanlah titik yang kita tembak pertama adalah BM ya. BM. Tentu ada tinggi prisma, kemudian kita baca sudut horizontalnya. Kalau mau mudah bisa kita nolkan. Cuman sayang ini formulir kita ini sudut horizontalnya hanya 1 ya. Bagusnya sih kalau bisa kita dapatkan 2 HR dan HR-nya. Oke, enggak apa-apa. Berarti nanti kita bisa tembak luar biasanya. Jadi BS biasa. Jadi ini BS biasa. Kemudian nanti kita buat BS luar biasa. Jadi lebih baik kita buat BS luar biasa di bawahnya. Backside luar biasa. Nanti diisi. Yang ini di atas ini backside biasa saja. Backside biasa. Sama-sama BM, didapatkan sudutnya masing-masing, jaraknya juga demikian. Kemudian kita juga menembak ke backside CP, backside biasa ke CP, kemudian backside luar biasa, backside luar biasa ke CP juga. Jadi ini semua nanti kita baca datanya. Ya.
Bagusnya kita juga tembak utara ya, utara untuk kita tembak utara, tentu juga itu kita sebut backside. Ya, jadi utara. Ini backside, kemudian utara. Setidaknya untuk pengukuran resection ini datanya yang kita lakukan. Jadi kalian boleh mencatat ke BM kita tembak dengan biasa dan luar biasa, begitu juga CP kita tembak dengan biasa dan luar biasa. Dengan menggunakan formulir yang ada. Jangan lupa untuk membuat sketsanya. Kalau misalnya mau dijadikan poligon, dilanjutkan dengan poligon terbuka atau tertutup, berarti kita harus menembak ke depan, yaitu FS. FS biasa, berarti yang kita tembak ke depan itu berarti biasanya P2. Begitu juga kita tembak dengan luar biasanya ke P2. Jadi ini tolong dicatat. Nanti kalau praktek, kalau kita hanya melakukan resection saja, berarti hanya sampai baris utara ini. Tetapi kalau kita mau menjadikannya sebagai bagian dari poligon, berarti kan kita menembak ke P2, ke titik di depannya. Ya. Sehingga nanti pada saat pindah di sini ke P2. Tetapi dalam prakteknya kita menggabungkan antara pengukuran poligon dan pengukuran situasi. Jadi kalau misalnya kita gabungkan pengukuran poligon dan situasi, berarti kita lanjutkan dengan situasi SS, ya. SS, misalnya kita mulai dari SS. Jadi kalau kita gabungkan pengukuran situasi juga, ya kita bisa lanjutkan SS. Ya. Misalnya mulai dari titik huruf A kecil misalnya, atau nomor 1. SS kita misalnya dari 1, SS2 dan seterusnya. Ya, begitu. Baru pindah ke titik, misalnya kita lanjutkan poligonnya yaitu P2. Tentu saja kalau P2 kita menembak ke belakang dulu ke P1, biasa dan luar biasa, kemudian menembak ke P3 ke depannya. Ya, itulah data. Tetapi nanti ini prakteknya cukup saja, kita praktek resection saja. Jadi, tapi setiap orang melakukan praktek. Jadi tolong dicatat ini, setiap orang melakukan praktek penembakan ini. Biasa luar biasa ke BM, biasa luar biasa ke CP, kemudian ke utara. Itu nanti setiap orang melakukan penembakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Pak. Iya, tolong itu formulirnya dicatat. Jadi saya kira nanti tinggal langsung praktek ya. Dan kemudian langsung menghitung. Terakhir, saya ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya di alat total session itu bisa langsung kita menggunakan mode resection.
Jadi di total session sesungguhnya kita bisa langsung mempraktekkan resection. Ya. Jadi katakanlah ini ya. Today I'm going to be showing you how you can perform a survey resection using our handy surveying total station. Now if you don't know how to set up a total station, I recommend that you watch my last video. It goes over the important details in setting up the instrument and making sure that it's leveled in order to capture accurate data. And then come back to this video to use the total station to complete various surveying tasks. Now in today's video, we're going to be going over the surveying resection. A survey resection is occupying a point that you don't know the coordinates to. This means that there's no northing, easting, or elevations, or X, Y, and Z coordinates on the point. So where your setup is pretty much arbitrary, and the instrument doesn't know where to place itself in the world. However, if you have points with known locations, you can use these points to calculate where your instrument is set up. Remember these points, the blue, green, and orange points? Yeah, we're going to be using these points to calculate where our total station is located. Now, while these points may seem familiar, I did, however, make one small modification. I set these little hubs in the ground. A hub is a small piece of wood that is driven into the ground to indicate a specific point, and then usually put a mark on it so that there is a specific location to where this point is on the top of the stake. I've placed this hub on all of our known points. That way, I'm able to specifically pinpoint a location when referring to these colors. Alright, so we have these known points with known coordinates, but how does that do any good for us? What are we doing with these points to calculate our point? By occupying the unknown point, we can then resection our location by taking a distance and an angle between all of these points. What we're going to do is start out by sighting one point at one specific location. We will then do something called backsight to the point. Remember backsighting from leveling? It's the same concept. You're zeroing out your location, quite literally. Every time I move the total station left and right, you can see the angle changes just slightly. So we're able to capture to the nearest second the change in our angle. Once we find the location of where we want to be sighted, we can then set the angle to 0. And then any turning we do will reference that angle at 0 degrees. So you're probably wondering, what exactly are we going to use to sight these points? Let me introduce you to what we like to call the prism rod. This is a prism, and it has a 360-degree reflective mirror. When you guys look into this thing, you should see the camera lens. So in video, every time you guys look into this thing, at every angle, you're going to see the camera lens to my camera. In the real world, every time I look into this with my eyes, I can just see my eyes. That's because the source of sight, whether it's a camera or your eyes or the total station, will always observe this prism. Hence the name 360-degree prism. Now I also set a new point. Now this is point unknown. In the future we'll call this point pink, but for now I want to set an unknown point with an unknown coordinate to then later on verify that our coordinates are accurate. So what we're going to be doing is setting up our rod at every single one of these points. We will then be taking a distance and measure how far away that point is. With that reading, we're also going to measure the angle between this point and the point previous to it. Every time we sight a new point, we will then reset our angle to 0 to then measure a new angle to the next point. Alright, so here's what we're going to do. We're first going to turn this device on. The prism that you might be using may or may not use this little device, depending on if your instrument is robotic or not. Robotic total stations are self-observant. They can sight and figure out where sensors are located in space
and I don't need to sit behind the instrument to search and look for my prism every time. However, for this video, I will be behind the total station at all times, just to show you that you could do this with or without robotic. It doesn't really matter. First thing we're gonna do is step on the legs and embed this bipod into the ground. Go ahead and make sure that this bubble is leveled. We do that by pressing down on the bipod buttons and maneuvering the rod in a way so that we finally get the bubble into the middle of the circle. Okay, perfect. Now I'm going to show you how to use this total station to sight points from the prism. Now the prism is located at a further distance away from our total station. What we need to do is sight the total station to look directly at the prism and then capture the location difference between where we're set up and where the prism is located. To do that, you're going to position the total station pointed in the direction of the rod. Then you're going to tilt the optics up and down to find the exact location. And you look through the optics to see exactly where the prism is on the rod. This ring right here allows us to focus our sight so that we can see the rod and the prism nice and clear. This little one right here allows us to focus our crosshairs so that we can see where the center of our scope is at. The knobs on the side here are fine-tuning knobs that make the instrument go left and right and make the scope go up and down. To take a measurement, we simply press the record button. Alright, let's go ahead and take our first measurement. Okay, and when we look into the total station here, we're a little bit out of focus. Let's try to get ourselves into focus. Alright, that looks good. And then we're going to go left and then up. And it looks like that. Right there's the center. We just have to get close. You don't have to be perfect. Now we take our first measurement. Okay, we now have a reading from our unknown point to point blue. Let's take a look at what we got. So it looks like the distance from our occupation point to the rod is 34.645 feet. Because this is the first point that we're measuring, the angle is actually going to be set to 0. So let's go ahead and do that. Okay, our angle is set to 0. We have our distance. We can now record this in our field book. Let's go ahead and move to the next point. Okay, gonna go ahead. Okay, looks good. And record. All right, so looking here, we can see that from our point of occupation to the rod, it is 51.150 feet. Now the angle between point blue and point green is 65 degrees 36 minutes and 40 seconds. That's how much we rotated our total station to sight this point. We will record all this data, and then we will go ahead and reset our 0 angle to measure the next point. All right, now we're gonna sight our unknown point. Okay, and here's what we're reading. From the location of where we're occupying to our set unknown point, the distance is 36.035. The angle between point green and this unknown point are 72 degrees, 10 minutes, and 42 seconds. All right, let's go ahead and zero out our angle. The next position that we have to go to is point orange. And that looks good. Okay, and here we are. So the distance is 57.445 feet from our occupation to point orange. The angle between our unknown pink point and orange is 74 degrees, 30 minutes, and 28 seconds. All right, we'll zero this out, and we have one more angle and distance to measure. To complete the resection, we have to go back to the first point that we shot in order to measure the angle between our last point and the initial first. So let's go back to point blue. Bring this into focus. To the left. Go up. Right there. Perfect. Measure. All right, we're good. All right, here's the final measurement. We see our distance again from the point that we're occupying to point blue.
It's 34.645 feet, which matches what we had last time, so that's good. The angle this time between point orange and point blue is 147 degrees, 42 minutes, and 39 seconds. If you found this video to be informative, please like the video. If you enjoy surveying content and look forward to seeing more videos, subscribe to my YouTube channel. And with that, I'll see you guys next time. Jadi ini tadi praktek untuk melakukan resection, tetapi dia menggunakan 3 titik ya. Jadi bukan 2 titik. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana praktek langsung. Kalau yang ini atau saya perlihatkan bagaimana dia proses perhitungannya ya. Jadi saya ini sedikit lagi, kurang lebih 15 menit. Of blue, green, and orange in that order, and then place the degrees, minutes, and seconds of the angles that we calculated. Alright, now that we have the coordinates of our total station setup, we need to calculate the to see exactly what goes into the field procedure of a survey resection. Then come back to this video to figure out how to calculate pink, orange, and then going back to blue. In this column here, I have the averaged angle measured between both trials. You can go ahead and measure as many times as you want. The more times you do it, the higher your accuracy is going to be. Just be sure to average all your results and have one data set to work with. Now, in theory, we went around in a circle. Therefore, all of our angles are supposed to equal 360 degrees. What we're going to do is add up all of our averaged angles and see what our result is going to be. Now, in order to add up all these angles, you could do it by hand by adding up all the seconds, the minutes, and the degrees, and then transferring over and simplifying your answer. However, I'm going to recommend that you guys use a calculator. This is the Casio FX115 ES Plus. You purchase this calculator and get familiar with its interface. All right, let's go ahead and add up our angles. We have 56.25 seconds plus 160 degrees. Our error is 16 seconds. Now, in reality, this is a circle, so it should only be 300. Metodenya tadi itu 3 titik dan dia kembali ke titik awal sehingga dia bisa melakukan koreksi. 60 degrees. To correct our error, we're going to have to adjust all of the angle measurements. To do so, we're going to take the error and divide it by the number of measurements. The formula for this adjustment is error divided by number of angles. Our error is 16 seconds. We have 4 angles, so that means 4 seconds of adjustment. Because we are over 16 seconds, we are then going to subtract 4 seconds from every angle. So minus 4 seconds on all of these, which gives us 65 degrees, 36 minutes, and 33 seconds, 72 degrees, 10 minutes, and 34 seconds, 74 degrees, 30 minutes, and 21 seconds, and 147 degrees, 42 minutes, and 32 seconds. These are now our adjusted angles. I'm gonna go ahead and just move all of this out of the way. We'll move it down here. All right, now I want you to categorize your angles in the following manner. This angle is going to become angle 1. These two are going to be angle 2. I'll explain why we're doing this in a second. And then this one is going to be angle 3. Now the unknown point pink, we don't have coordinates on this point. Therefore, we need to be able to combine the angle between green and orange
in order to calculate our resection. Because remember, angle 1 is truly from blue to green. Now this angle 2 is green to orange, and angle 3 is orange to blue. So that means that when we add these two angles together, we get 72 degrees, 10 minutes, 34 seconds, plus 74 degrees, 30 minutes, and 21 seconds. And our answer here is 146 degrees, 40 minutes, and 55 seconds. And then this is just 147. Alright, now let's reveal what the coordinates are of orange, blue, and green. These are the northings and eastings. Remember, northing is technically the y coordinate, and easting is the x coordinate. In surveying, they're flipped than traditional plotting. Now I want to introduce you to a new software. This software is called Adjust. It's a free computational software that anybody can download. Go ahead and click on the link in the description and download your version of Adjust. You can use different tools to do different surveying tasks, and today we're going to be using it to perform the 3-point resection. Alright, within Adjust, I want you to go to Programs, Coordinate Computations, Coordinate Geometry, and select option 6, 3-point resection. In this menu, you're going to be asked to give the coordinates of 3 known points. Go ahead and import the coordinates of blue, green, and orange in that order, and then place the degrees, minutes, and seconds of the angles that we calculated. Alright, now that we have the coordinates of our total station set up, we need to calculate the coordinates of our unknown pink point. In order to do that, we're going to find the azimuth of the point just adjacent of it, the green point. I've drawn up this sketch right here. As you can see, the orientation is north is up, our total station is in the middle as it cites blue, green, pink, and orange. We're going to find the azimuth of this line right here. In order to do that, we're going to use the following formula. The azimuth is equal to the arctan of the easting of green minus the easting of the total station divided by the northing of green minus the northing of the total station. Alright, so here are the coordinates of those 2 points. Remember, we calculated the total station coordinates, and the green coordinates were given to us. Alright, so let's take our calculator and punch in these numbers. So the arctan of the easting of green, so that is 13517052.81 minus the easting of the total station, which is 1351729.31, and then we're going to divide that by the northing of green, which is 420384.92 minus 420339.60, and that gives us an answer of 27.408. I want you to remember, we are working in a quadrant system, so when we draw in our quadrant lines, we can see that the point is going in a northeast direction, meaning that both the northing and the easting are positive. So when we calculate our azimuth, it's also going to be positive. This number here is the degree measure, and to convert this to decimal degrees, it would be 0.408 times 60 is equal to 24.498, and we multiply 0.498 times 60 and we get 29.928. Estimate, so we can simplify this as 27 degrees, 24 minutes, and 30 seconds. So that is the azimuth between the total station and point green. Now we're going to use this azimuth to figure out where point pink is located. We have this angle right here because we measured it, right? This angle is 72 degrees, 10 minutes, 34 seconds. So we're going to add this internal angle to our azimuth. We'll have 64 seconds. We will have 34 minutes. We will have
99. Can't have more than 60 seconds. So this will become 4 seconds and this will become 35 minutes. So now we have the azimuth to this line, 99 degrees, 35 minutes and 04 seconds. We also have a distance between the total station and the pink unknown point. It's 36.01 feet. Now, in order to calculate the coordinates of pink, we're going to take the northings and eastings of our total station coordinates. We will then add the distance and then multiply it by either the cosine or the sine of the azimuth. Let's go ahead and finish up these calculations. So I'm going to go down here just a little bit. So the northing of pink is equal to the northing of the total station plus the distance times the cosine of the azimuth. And the easting of pink is equal to the easting of the total station plus the distance times the sine of the azimuth. So this ends up looking like 420,339.60 plus 36.01 times the cosine of 99 degrees, 35 minutes, and 04 seconds. Over here, we will do 135,17029.31 plus 36.01 times the sine of 99 degrees, 35 minutes and 04 seconds. Plug it into our calculator. 420,339.60 plus 36.1 times the cosine of 99 degrees, 35 minutes and 04 seconds gives us 420,333.59. And then the easting, 135,17029.31 plus 36.01 times the sine of 99 degrees, 35 minutes and 04 seconds gives us 135,17064.82. All right, now let's compare our calculated answers to what we captured with the GPS completely independently, completely different method. And these are the coordinates that I recorded with a GPS. So our difference in our northing is about, 15 hundredths of a foot, and our easting is right on. It is exactly the same number. So that is awesome. And there you have it. That is how you calculate the coordinates to your surveying resection. I hope you guys enjoyed this video today. If you Ya, jadi itulah perhitungan tadi, tetapi dia menggunakan 3 titik yang diketahui koordinatnya. Selanjutnya, yang terakhir saya mau perlihatkan bagaimana sebenarnya metode resection ini bisa langsung diterapkan dengan menggunakan total station. Saya langsung share saja. I will teach you how to use resection mode in total station. So basically, starting with the theoretical portion, resection is a method of finding the coordinate of an unknown point by observing two known points. Jadi ini So poin here 1 you dan can see poin we 2 have diketahui 2 points, koordinatnya. that is point 1 and point 2. These Nah, are ini the di atas koordinatnya untuk titik 1 dan titik 2. coordinates, northing, easting, and elevation of point 1 and point 2 respectively. So in field, this is our point 1 and this is the point 2. Coming back to our instrument, here we have to select coordinate function. So press F4 here, coordinate, and let's go to OCC orientation. And here at the corner you can see resection function. Jadi So ini ada select metode F4 resection di and then select NEG mode by pressing enter. total station. Now resection first point, we have to measure Di the titik first pertama. point. It gives the SD, or that is the distance Jadi between sebenarnya the total point and station the bisa instrument langsung station. So before pressing measure, mengukur target total point station. 1, Jadi di input titik pertama, which you can do by using target gun. So let's target the point 1. dia ditarget Okay. dulu di ini dulu di Here after the point 1 is targeted, press measure. Now it gives the distance ditembak dulu. between the point 1 and the instrument station. Yes, it is our point 1, so press Ya. yes. Now ini you have to kemudian enter the di coordinate of input point 1 here. Koordinatnya. So 298
5,919.053 and each thing is 595,673.708 and the elevation 1040.364. Height of reflector, it is 1.28 for now. Now press F3. Next, now we have to target point 2 as we did point 1 before entering the coordinates. So that is our point 2. So let's target it using our target gun, and so it is in the center. So now we can press measure F4. So it gives the distance. We stop, and yes, it is our point second. Now let's enter the coordinate of point second. So 298,904.678 595 675.888, elevation 1041.038, and height of reflector is same, that is 1.28 for now. Make sure to enter the height of reflector correctly because it plays a vital role in the elevation of a point. Now press F4 calc. So here is the coordinate of the unknown point. So this is Ini how ada resection ingatnya, is done. dapat So as we have got the alat coordinate of an berada. unknown point, now we can set this coordinate as the Jadi instrument total station station pada coordinate, dasarnya mempunyai which we can kemampuan do. langsung So this is menghitung our instrument station, let us suppose. Now then press metode OK resection, and select yes, set menghitung azimuth yes. koordinat Then you will see that the titik coordinate alat. has been set as the instrument station coordinate. So this is how the section function of total station is used in the field and find out the coordinate of an unknown point. Oke, jadi itulah tadi yang terakhir saya sampaikan untuk perlihatkan metode resection yang langsung diterapkan pada total session. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya pada setelah Lebaran. Saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.